Welcome, everyone, again, right here at your home for arts learning, CommonTime Online, with another rendition of our CommonTime one-on-one interview series, where we interview the best and the brightest in our favorite field, the arts. Today, we've got a lot of people with us today. So we have myself, Michael. We also have our founder, Christine. Also, a new friend we've made from the World Children's Choir, Miss Sandra. And we also have a very special guest, Georg, and his mother, Natalya, who will be assisted by our new friend, Olga, who so far seems like a great translator. So I won't give away any hints or details. We'll just let Georg and Natalya tell their stories. And yes, thanks for joining us at CommonTime one-on-one. Let's get into it. So, and Olga, thank you. A really heartfelt thanks. We talked about this a little bit before, but Georg and Natalya, could you just tell us honestly, just how are you feeling today? I always start with that. Отже, перше запитання, Георг і Наталя. Я весь час починаю з цього запитання. Як ви почуваєтеся? Я знаю, що ми вже трошки про це поговорили, але для аудиторії. Чувствую себя, не очень, потому что, знаете, ситуацию в стране, сейчас война, сейчас страдают мирные люди, умирают дети, умирают взрослые, русские солдаты издеваются над ними, бомбят мирные города. Хорошего настроения тут точно не будет. Мы очень переживаем за нашу Украину, за наших людей. So Georg started by saying, I am not feeling so well today, unfortunately. As you know, the situation, there's war going on in our country. People are suffering, peaceful citizens, peaceful residents, women, adults and children are all being killed every day. There's constant bombing. It's really tough, and there's really nothing to put me in a good mood. And Natalya then continued that we are very worried, and будь ласка, далі. I just wanted you to know that even if Michael's frozen, he'll come back on at some point. So Olga, do continue. He'll join back in a moment. The session is being recorded for promotional purposes so that we can share Georg and Natalya's story and Sandra's involvement. Michael is back. What town are you from in Ukraine? А з якого міста в Україні ви? Город Харьков. Харьков – город-герой. We are from the city of Kharkiv. Kharkiv is a hero city. The city of heroes. So, Georg and Natalya, we're going to have some time to talk about your journey to where you are now. But before that, I kind of wanted to just talk about the music a little bit. Is that okay? Як ви тут опинилися. Але перш ніж ми перейдемо до цієї теми, я хотів би спочатку поговорити про щось приємніше, про музику. Ви згодні з цим? Так. Да. Yes. So, Georg, I've seen some of your YouTube videos and they're awesome. They're so well produced. And I just wanted to ask you, what kind of music are you singing? Юр, я бачив деякі з твоїх відео на Ютубі, і хочу сказати, вони просто фантастичні, просто чудові, дуже гарно зроблені, дуже гарно спродюсовані. Я хотів би дізнатися, яку музику тобі подобається співати? Я чаще всего пою лирические песни, эстрадные. Most often I sing lyrical songs, kind of like pop tunes. Okay, pop tunes. And who are some of your favorite singers, Georg? Які твої улюблені виконавці, співаки?
Мой любимый музыкальный жанр — это рок. У меня нет любимых исполнителей, но есть любимые группы. Есть 3 любимых группы: AC/DC, Рамштайн и Slipknot. So my favorite music genre is rock. I don't have a favorite one singer per se, but I do have a couple of bands that I really like. And the two favorites that stand out are AC/DC and Rammstein. Yeah, yeah. My baby daughter actually has an AC/DC T-shirt, but it says ABCD. Просто цікавий такий факт. В моєї маленької дочки є футболка AC/DC, але там замість AC/DC написано ABCD літери. Georg, how did you get started singing and wanting to make music like this? Йор, а як ти почав співати? З чого ти почав співати? І чому саме тобі захотілося робити творити таку музику, як ти твориш? Когда мне было 4 года, мама меня повела в дворец творчества. И единственный кружок, в котором можно было пойти, это вокал. С 4 лет. Ну, с 4 лет, да. Это вокал. Ну и как-то вот так все началось. Потом это у меня обнаружили талант, и это вот все переросло. Потом мы отдали его в музыкальную школу. Да. Мы не думали, что он будет петь, мы просто отдали его развиваться. А оказалось, что он талантливый. Мы не ожидали даже. Okay, so it started out about when I was 4 years old. My mom took me to like a local palace of arts. Essentially like a big city community house. And the only group that had any openings that I could participate in was a voice group, a vocal group. So I just decided to join, started singing, and then they discovered my talent. They sent me to music school, and the mom added that. So yeah, he was sent to music school. Didn't really plan on him being a singer. They just sent him there for developmental reason, and that's where the talent was discovered, and the rest is history. The rest is history. So, Georg, what would you say to other kids who maybe are trying to find their talents? Georg, а що б ти порадив іншим дітям, які, можливо, теж намагаються знайти свій власний талант? Я советую подойти к этому вопросу очень серьезно, потому что вокал — это постоянный труд, это много репетиций, плюс сольфеджио, музыкальная литература, умение петь в хоре, конкурсы, хореография и актерское мастерство. Это все нужно, потому что вокалист на сцене — это в первую очередь артист. So I would advise that if you're trying to look for your talent, you have to take it very seriously, because vocal is very it's very time consuming. It's very serious. There's a lot of rehearsals you have to do. You have to do solfege. You have to study music literature. You have to be able to sing in the choir. You have to be want to be and able to do the competitions. You have to do choreography, acting. So all of these things are needed. All of these things are very important, because a singer, a vocalist, is first and foremost an actor. Yeah, you really have to. You have to look like the words. You know, it's not like just playing the trumpet. You have to really kind of live what you're singing. Так, я згоден, що справді потрібно виглядати як ті слова. Не то, що просто там на якомусь на трубочці, на дудочці пограти, так щось. А то, що ти співаєш, потрібно відчувати це, жити ті слова, які ти співаєш. Окей. So, Natalya, ma'am, I want you to feel included, so I will ask you a couple of questions. Тепер, пані Наталю, я теж не хочу вас виключати з розмовою, хочу, щоб ви були частиною цієї розмови, тому зараз задам вам кілька запитань. Natalya, how do you support your son in learning music? We have a lot of parents and adults who use our platform
and they may want to know, how they can support their children in learning the arts. Наталю, як ви підтримуєте свого сина при вивченні музики? Ну, як ви знаєте, на нашій платформі є багато батьків, які теж хочуть підтримати своїх батьків і їм своїх дітей, і їм цікаво дізнатися, як вони це можуть зробити, як вони можуть їм допомогти вивчати мистецтво. Ну, чтобы ребенок любил музыку, нужно родителям тоже окунуться в эту музыку и жить жизнью тоже своего ребенка, быть с ним на одной волне. Я, папа Георгия, братья, бабушка наша, мы все ходим на его концерты, обязательно, на его конкурсы, мы поддерживаем, мы подбираем ему вместе репертуар, мы советуемся, мы ходим даже вместе все в театры, мы слушаем музыку, в филармонии ходим. Вот так мы поддерживаем это творчество, потому что мы вместе с ним всегда. Мы одна команда. So in order for the child to love the music, it's really essential for the parents and for the family to be able to kind of like to immerse themselves into that same world, into that same environment, live the same life as the child is living. Be in the same wavelength, so to speak. So in our family's case, it's myself, Georg's dad, his brothers, his grandmother. We all go to all of his concerts, to all of his competitions. We support him. We help him with rehearsals. We give him advice. We even go to theaters together. We listen to music together. We go to the Philharmonics concerts. We all are always constantly together with each other, and we are one big team. Yeah, I like that. One big team. I was thinking about my favorite singers because I asked you, and Georg and Natalya, have you ever heard of a singer named Whitney Houston? Так, справді одна велика команда, мені це дуже подобається. І трошки тепер змінити тему. Я питався у Георгу тебе про твоїх улюблених виконавців. Я хочу теж сказати про свою улюблену виконавицю. Ви колись чули про співачку Вітні Х'юстон? Yeah. That's my favorite singer. Це моя улюблена співачка. Oh, she can sing. While we're waiting to come back, World Children's Choir sang at a press conference for Children's Defense Fund, and Whitney Houston was there. And we sang with her afterwards, The Greatest Love of All. One of my top three memories. Incredible. Пані Сондра хотіла поділитися своїм досвідом. Її хор, світовий дитячий хор, колись співали на концерті на підтримку фонд захисту дітей, так називається організація. І на цьому концерті також виступала Вітні Х'юстон. Вони співали з нею на концерті, і потім після концерту вони теж мали можливість з нею просто приватно поспівати. Вони кажуть, це просто було щось неймовірне. Супер. And I was the vocal coach for Rammstein's guitarist. А Крістін, до речі, була тренером з вокалу для одного з гітаристів Рамштайна. We're all connected. I know. Ми всі пов'язані, такий маленький світ. Да. Yes. One big team. Одна велика команда. Welcome back, Michael. We had a Whitney Houston experience. Sandra her choir has sung with Whitney Houston. Yeah. Stop it. She's just magical. Such a tragedy. But anywho, we talked a lot about music. And now, Georg and Natalya, I wanted to tell you that we have music and dance and theater lovers from around the world who use this platform and watch our content. And I wanted to just give both of you the space and the time to just tell us what you can about your journey up until today, or anything that you would like the international arts community to know about you, about your story, anything like that. I just want to give you that space to have.
Отже, ну ми поговорили про музику, і тепер Георг і Наталя, як ви знаєте, на нашій платформі є багато любителів музики, танців, театру, інших мистецтв, які користуються нашою платформою в Україні. Ну тобто так, про подорож, одним словом. Нашу подорож, как мы убегали из нашего города? So, do you mean the journey of them fleeing their hometown, escaping their hometown, or also a bigger journey? Maybe. Well, yes, that is what I meant, was the journey of them fleeing. But maybe bigger journey is okay too. I want them to feel like this is their space. Тобто, ну, в першу чергу, так, саме подорож, як витікали, це те, що він мав на увазі, але якщо ви хочете ще щось інше розказати, тобто, ну, як в більшому, в ширшому контексті про, ну, так, про останні кілька місяців, то це ваш простір, це ваше місце, щоб поділитися цими, тобто вашим досвідом. Мы неделю сидели под бомбежками в подвале. Обстреливали город очень сильно. На наших глазах погибали люди. На наших глазах горели дома. Полетели, когда самолеты-бомбардировщики, мы уже не выдержали и уехали вглубь страны. Мне нужно было Георгия спасать. Он у нас недавно переболел онкологическим заболеванием, и стресс мог привести к рецидиву. Мы увезли его в Болгарию. В Болгарии мы были только недавно вернулись опять в Украину, но не в наш город, опять же, вглубь страны, где наша семья. Вот сейчас мы находимся здесь. So, we were for 1 week. We sat under the bombings in the cellar, the constant bombing in the cellar. Our city was being bombarded and bombed, like the airstrikes, the bombings. They were very heavy. In front of our eyes, we saw people dying. We saw houses burning. And when the fighter jets started flying over, this is when kind of we could not stand it anymore. I could not take this anymore. We decided to move into the middle of the country. I felt like I needed to go because I needed to save Georg. He had recently just been sick. He had an oncological diagnosis, and so for him to continue staying in this constant stress, this could have led to his cancer relapsing. So we had to move. We ended up in Bulgaria, and we were there for almost until recently. We just recently came back to Ukraine. Again, we did not go back to our home city. We went to another place inside the country, kind of like more towards the middle of the country, where we have family, and this is where we are now. Мировой общественности мы хотим сказать, что Украина очень маленькая страна, но она мужественная, смелая. Мы защищаем свою территорию. Мы хотим жить в мире. Украинцы очень добрые и отзывчивые люди. Мы хотим, чтобы мир знал о том, что Россия напала на нас и хочет уничтожить нашу страну, нашу культуру и нашу нацию. Вот мы просим помощи у мировой общественности, чтобы каждый нам помог, чем мог. Вот кто помогает оружием, кто молитвами, кто добрым словом. Но Украину, что творится сейчас в Украине, забывать и привыкать к войне нельзя. So, for the international community, what we would like to know is that Ukraine it's a very small country, but it's a very courageous, very brave country. We are protecting our country. We are standing up for our country. We want to live in peace. Our people, Ukrainian people, are very kind.
They are very like they will come back to your help like whenever you want them to come help. What we want the world to know is that Russia invaded Ukraine, and it wants to destroy our country, it wants to destroy our culture, it wants to destroy our nation. So we ask everybody who can to help in any way they can. There are some who can help with weapons, some who can help with prayers, some who can help with kind words. But we need this help. We need this help. Ukraine cannot be forgotten. Ukraine needs the help of the world. I think as I wait for Michael to come back, this is an important question. So I want to find your journey now as we share your awareness. I'm sorry, Olga, I'll slow down. As we want to share your journey and your awareness and your hopes. What are your hopes? Поки ми чекаємо, щоб Майкл знову повернувся онлайн, одне важливе запитання, теж яке я хотіла дізнатися. Ми говоримо зараз про вашу подорож, про те, що ви хочете донести до світу. Ми також хочемо, щоб ви поділилися своїми надіями. Які ваші надії на майбутнє? Наша самая главная надежда, чтобы как можно быстрее наступил мир, и мы вернулись домой. В свой дом, в свой город. И занимались творчеством. Мы работой. Украина процветала. И дети наши получали образование и были счастливы. So our main hope right now is for the peace to come back as soon as possible, so that we could come home, we could return to our cities, to our houses, so that we could continue engaging in arts, in creative arts. We could continue working, that Ukraine could become a prosperous country. That children could continue to receive education, that children could be happy. Georg, so what can we do for your singing? Now I've heard, I think you are back in Ukraine right now? Georg, а що би ми могли зробити, як би ми могли допомогти твоєму вокалу, твоїй музиці? Ти зараз в Україні, Крістін правильно зрозуміла, так? Да, я в Україні. Yes, he is in Ukraine now. Okay. I hope right now is the family, the husband, the dog and your brothers, is everybody well? І я сподіваюся, що вся сім'я, тато, брати, собака, всі в порядку, так? Да. Yes. Good. I do know that we hope that things will improve and you stay in Ukraine. Otherwise, we know that through one of my parents, we would have you here with us, I hope, in Germany nearby. Я дуже сподіваюся, що все-таки ситуація почне покращуватися і ти зможеш бути в Україні, але, звичайно, що якщо ні, то сподіваюся, що з допомогою одного із батьків, членів нашої спільноти, учасників нашої спільноти, ти зможеш опинитися в Німеччині і будеш поруч. Okay. We don't know yet. Georg, tell me, how are you singing now? We are fortunate that you are with Sandra singing. What do you do for singing now? And what do you hope to do for singing? Where do you see your career? You're a very young man at 13. And where do you see your voice and your talent taking you? Where do you want to go? Georg,
Розкажи теж, ну, просто, як ти зараз займаєшся вокалом? Я знаю, що ти працюєш з Сондрою. Зараз, ну, тобто розкажи, що ти зараз співаєш, як ти зараз займаєшся вокалом, і які в тебе плани на майбутнє для твоєї кар'єри? Ти поки що зовсім молодий хлопець, 13 років. Тобто, як ти бачиш своє подальше майбутнє, свою кар'єру, свій розвиток як співака? Ну, с педагогом сейчас не занимаюсь вокалом. Я занимаюсь сам вокалом. Про какую-то будущую карьеру я еще не думал, ну, не загадываю ничего на будущее, но я очень хочу стать популярным, выступать на больших сценах, чтобы у меня было там миллионы фанатов и так далее. Учиться надо, скажи. For right now, I am not working with a teacher for vocal. I'm just working by myself. I'm singing by myself. In terms of future plans, I haven't really thought. I'm trying not to kind of like plan for future as far ahead. But generally, I would like to become very popular. I want to have millions of fans. I want to be able to perform on large scenes, large stages. And his mom added that you need to study for that. Big dreams. Великі дуже мрії. Georg, would it be okay if we actually played one of your songs? Georg, а ти не проти, якщо ми зараз включимо одну з твоїх пісень? Нет, не против. Not against at all, so please go ahead. Now, Miss Sandra sent me a few of the videos, and this is one that I really liked. And maybe we'll play just 1 or 2 minutes of it, and I just want to ask what it was about, what the song is. Ну, міс Сонта мені прислала кілька відео, вони всі чудові. Те, що я вибрав зараз програти, мені особливо сподобалося, найбільше сподобалося це відео. Я, може, програю 1-2 хвилини, і потім мені цікаво від тебе дізнатися, про що ця пісня. Ще одна весна в літо відійшла. Голосна луна степом проляла. Тиха долина білім тумані долю сповила мені. Доленько моя, чом це ти в журбі? Жду на тебе я, гей, при крутім горбі. Я ж подам тобі, ай, твої вороні, тільки посміхнись мені. Постелю мости понад What are you singing about there, Georg? Про що ти тут співаєш, Георг? Это песня о том, как я прошу тяжелую судьбу, хоть раз улыбнуться мне и сжалиться надо мной. So this song is about how I went through some difficulties in my life, in my faith, and to be able to smile and for to be able to be taken care of. Yeah. Hopefully this song will be one of inspiration, not just for you and your family, but for other families as well.
Дуже сподіваюся, що ця пісня буде піснею натхнення не тільки для тебе, для твоєї сім'ї, а й також для інших сімей. Yes. Georg and Natalya, if you could give one message to the people at home, to your families, to the rest of the people that are in this situation with you, what would you say? Георг і Наталя, якби у вас був як один меседж, який би ви хотіли надати людям іншим вдома в Україні, які в такій же ситуації опинилися, як і ви, що б ви їм сказали? Но чтобы они поддерживали друг друга и верили только в хорошее, потому что мысли материальные. Ну и, конечно же, что обязательно верили в мир, чтобы мы все встретились на своих улицах, домах, обнялись и жили как раньше, даже еще лучше. А миру, который нам помогает сейчас, сказали огромное спасибо за поддержку, огромный и низкий поклон. So I would say that they should support each other. They should only believe in the good, because our thoughts, they are material. Absolutely, definitely to believe in peace, that we will again meet each other, see each other on our own streets, in our own houses. We will hug each other. We will live like before, and hopefully even better than before. And for the whole world that is supporting us now, I would say huge thank you, and just bow down for all that you're doing to support and to help us. Well, Georg and Natalya, I just want to say thank you so much for sharing your time with us, sharing your story, sharing your experiences. And I have heard about you from Miss Sandra and Christine. And I want you to know that I'm thinking about you and definitely praying for you. And if you ever find yourself anywhere in the Middle East, I owe you a cup of carrot tea and a shawarma. Георг і Наталія, я дуже хочу вам подякувати за ваш час, за те, що ви поділилися з нами своїми історіями, своїм досвідом. Я чув уже про вас раніше від пані Сондри, і дуже дякую за те, що ви розказали також самі. І якщо ви колись опинитесь десь на Ближньому Сході, то я обов'язково з мене шаурма і морквяний чай. Спасибо. Thank you. If you find yourself in Germany, which you may or may not, you have a built-in community and of either children, of teachers, of support. So we are here to help you, but you do have a community. So, А якщо опинитися в Німеччині, я сподіваюся, що це таки станеться, то знаєте, що у вас вже тут є на місці, як власна громада з дітьми, з вчителями, підтримки. Якщо ви сюди приїдете, вас тут буде кому зустріти. Спасибо большое. Thank you very much. you're very welcome. Will you teach us something, Georg? Will you teach us how to say thank you very much in Ukrainian? Георг, а ти можеш навчити нас щось сказати українською мовою, як сказати дякую, подякувати українською мовою? In English, Українською. научить. Короче, дякую. One moment. Щиро вам дякуємо. Thank you. In Ukraine is дякую. 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 One more time. Дякую. Yeah. Дякую. Okay. All right, day one of learning Ukrainian. Check. Day one. Спокойной ночи. На добраніч. А спокійної ночі на добраніч. Англійський. На добраніч is good night.
Na dobranic, and Not the Granage. my grandfather came from Montenegro, so I would say Laka noc. Мій дідусь по походженню з Чорногорії, і ми казали «Лока ноч». Thank you. All right, it's been a pleasure. Michael, to close? Yes. Yes, of course. Thank you both for sharing your time and your experiences. Thank you, Olga. And as always, thank you, Ms. Sandra, for making this connection happen for us. Once again, everyone, this has been another episode of Common Time One-on-One, where we at the Common Time team like to sit down virtually with the best and brightest in our favorite subject, the arts. Join us next time. Thank you so much, everybody. Thank you, Olga. Thank you, Sandra, Georg, Natalya. Bye.